popote pale mnapotoka. Karibuni wale ambao hawajawahi kufika mkahawa wa vitabu soma. Mkahawa wa vitabu soma ni dhana moja ya kuifanya elimu na sanaa za maneno na sanaa zingine pamoja na burudani za aina nyingine zozote kuwa na utangamano, hasa kutokana na historia yetu ambayo imefanya elimu kuwa mahali pa watu wachache ambao hawaoni muunganiko wa kile wanachokifanya kama ni chimbuko, kuna chimbuko lake katika utamaduni wao wenyewe, na hasa na maarifa yaliyojikita miongoni mwa wale waliowapeleka shule lakini labda wao hawakufanikiwa kwenda shuleni. Kwa hiyo unaweza ukakuta hadithi tunazozisimuliwa na bibi na babu, utakuta maarifa yaliyojikita katika shughuli wanazozifanya sisi hatuoni kama ni elimu au ni elimu mwafaka kama ile tuliyoipata sisi. Kwa hiyo wakati mwingine elimu tunayoipata madarasani mwetu haitusaidii kuleta mabadiliko yoyote katika jamii zetu wala kujikomboa. Kwa hiyo dhana ya mkahawa wa vitabu ni kuvifanya vitabu vifungamane na shughuli zingine. Wale ambao hawavisomi wavisome, au kwa kuvifungua, au kwa kushiriki katika mazungumzo yaliyochota kutoka kwenye vitabu, na wale wanaovisoma waweze kuvitafsiri katika vitenzi na utamaduni wa wale ambao hawakuvisoma, ili kwa pamoja tuweze kuleta ukombozi unaofungamana na utamaduni wetu na ambao unatuwezesha kujitambua kama watu walio na karne za uzoefu na maarifa yaliyojengeka mle. Maana kama sisi kila siku tutachota maarifa kule katika jamii zingine, tutawatazama wenzetu kule, hatutafika mahali ambapo tunatazama wenzetu hivi ambapo wanachota kwetu na sisi tunachota wao. Hiyo ndiyo maana ndio dhana iliyojenga hii taasisi inayoitwa Soma, na mkahawa wa vitabu ni mojawapo tu ya nyuga ambazo zinaendeshwa na taasisi hii. Na taasisi hii kwa kushirikiana na waandaaji wa tamasha hili ambalo watakuja kulieleza vizuri hapa, tumeona hapa ni mahali mwafaka basi pa kusherehekea kwa kuadhimisha siku ya ukombozi wa Afrika, na tutaadhimisha kwa shughuli mbalimbali, maongezi, mazungumzo, mawasilisho, lakini na shughuli za utamaduni pamoja. Ni ruhusu kaka Bendele atueleze chimbuko la siku hii na taasisi iliyoliratibu hili uga wa leo inahusika vipi na ina uhusiano gani na mchakato mzima wa kuelekea uhuru kamili wa Afrika. Kwanza tuombe radhi kwa kuchelewesha ratiba. Mara nyingi ratiba inapaswa iende kama ilivyopangwa, lakini tumekuwa na matatizo ya hapa na pale. Mtatuwia radhi sana, naomba mtuvumilie, mshiriki nasi kuwezesha ratiba ikamilike kwa wakati japo imeanza imechelewa. Karibuni sana. Nashukuru. Asanteni. Karibuni. Please forgive me for speaking in English, the colonial language. My name is Mde Kitunga. I am an organizer with one of the conveners of this program called the All African People's Revolutionary Party. I'm a recent repatriate to Africa from the U.S. When I was born, but I'm a Pan-Africanist, and African unity knows no bounds. So again, we apologize for starting very late. We thank you all for your patience. And we just wanted to give a brief
explanation of African Liberation Day and its history. So for those who do not know, African Liberation Day started as African Freedom Day in 1958. There was a conference in Accra, Ghana, organized by President Osagyefo Kwame Nkrumah on the 15th of April, 1958, with the then 8 independent African countries. And on that day, at this conference, they declared African Freedom Day, 15th April, 1958. So from that point in time up until 1963, African Freedom Day was celebrated throughout the African continent, specifically in the areas which had already become independent. And of course, during that time, more countries became independent over those years. In 1963, 50 years ago today, at the founding of the Organization of African Unity, which established the OAU, one of the things that they did was they changed the name from African Freedom Day to African Liberation Day, and they changed the date from 15th April to 25th of May. So since then, all over the African world, African Liberation Day has been celebrated, commemorated, and recognized. As we talk today, as we talk right now, there are other manifestations for African Liberation Day going on all over the world. In Nairobi, in Arusha, in South Africa, and many other parts of the continent, there will be manifestations. Now, many people are organizing the activities today under the name Africa Day, which is basically commemorating the establishment of the Organization of African Unity. And while we recognize that, we want to maintain the original name, African Liberation Day, because we say that Africa, in fact, has not fully liberated herself. We have achieved political independence, we have achieved flag independence, but we're still colonized economically, and increasingly, we're colonized culturally. Cultural imperialism has created a stronger impact on our continent than it did even 60 years ago when we were still formally colonized. So we are organizing this day to call our youth, our women, our children, our entire families, even the elders, to become organized to accelerate the next stage of the African liberation movement, which is economic liberation, political and social unity across the continent. One of the themes that's going on in South Africa, Azania, South Africa, for example, is the concept of Africa without borders. There's a campaign that has been started there, and we want to extend that campaign here to Tanzania and to all over the African world. So with that said, we again welcome everyone. We hope that you enjoy the rest of this program, and we hope that you take something out of it and know at the end of this program, this is not just for us to come here and talk about what has been done to us and talk about the problems that we have on our continent. This is really a call to action for future action after we leave here. Everyone in this space right now should commit ourselves to doing something greater for the cause of African freedom and African development than we did prior to today. This is the commitment we want all of us to leave this program with today. So with that, we'll turn it back over to Madam, and we'll continue the program. Again, we thank you. We have some drinks we'll allow you all to indulge in the coming minutes. And again, asante ni sana. Thank you, sana.